Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with Mrs. Dian. Alright class, how are you today? I hope all of you alright and always stay safe in this pandemic. Alright, nice to meet you again in this meeting. Now we have a new chapter. It is about cause and effect. Cause and effect, sebab akibat Example, students learn something new because they paid attention. Okay class, so for today the class objective is students will be able to write cause and effect sentences using conjunctions. Jadi harapannya setelah ini kalian bisa menulis cause and effect dan memakai kata sambung. The purpose of conjunction yaitu conjunctions are used to connect two sentences. One sentence is the cause and one sentence is the effect. Alright. Today we will talk about four conjunctions. Jadi konjungsi yang kita mau bahas hari ini yaitu kita belajar bagaimana we write because, as, since, sama so. Four conjunction ini artinya sama, artinya karena. Jadi don't think about other meanings Because karena, as karena, since karena, so karena. Tapi penggunaannya yang tepat gimana? In the first sentence, in the middle, or in the end? Let's check. Nah, conjunction sentence structure. Yang pertama, because, as, and since introduce a cause. Ini perlu diingat. Karena because, as, and since itu memperkenalkan suatu sebab. So itu biasanya introduce an effect. Akibatnya apa? Contoh kalimat yang pakai because Kita memakai first sentence dulu. Misalnya I ate nasi kuning because I was hungry. Kita pakai past tense kata kerja bentuk kedua. I ate nasi kuning because I was hungry. Sebabnya apa? Sebabnya karena saya sebabnya apa? Sebabnya karena saya hungry. Makanya saya makan nasi kuning. Sebab akibat. Kalau kita balik seperti apa? Because I was hungry, I ate nasi kuning. Jadi sebabnya lapar dulu, impactnya, efeknya, akibatnya, sudah akhirnya saya makan nasi kuning. Kalau pakai since gimana? I ate nasi kuning since I was hungry. Saya makan nasi kuning karena saya lapar. Nah, ini sama because di tengah-tengah sama since juga. Kalau di depan, since I was hungry, I ate nasi kuning. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya I was hungry. Impactnya atau efeknya I ate nasi kuning dari sini dulu udah tahu sebab akibatnya kan? Next. Nah, conjunction sentence structure yang kedua, because, as, and since introduce a cause, so introduce an effect. Nah, sekarang yang kita bahas adalah as and so. Contohnya I ate nasi kuning as I was hungry. Sama strukturnya. As I was hungry, I ate nasi kuning. Ini susunannya kalau di tengah dan kalau di depan. Kalau pakai so gimana? I was hungry, so I ate nasi kuning. Jadi so ini cuma bisa dibuat satu kalimat saja. Artinya karena juga atau mau nyebutin artinya jadi juga bisa. Jadi penyebabnya adalah karena I was hungry, efeknya I ate nasi kuning.
Sudah catch the point kan? Jangan bingung ya, cause and effect yang mana sebab, yang mana akibat. Oke. Nah, to try ya, to try if you understand or not. Coba let's practice ya. Students will work with their partner to do three things. Ya, ini partner bisa kalau kalian if you want to discuss with your friends bisa. Ya, fill in the blank with the correct conjunction. Identify the cause and identify the effect. Ya, contohnya, it was raining, bla bla bla, I stay at home. Ya, ini kira-kira pakai conjunction apa? Itu hujan, titik-titik, I stay at home. Oke, bisa pakai so ya. Hujan, jadi saya di rumah aja. Oke, kaosnya rain, efeknya I stay home. Next. Oke, it is time to practice ya. She washes her hands every day, bla bla bla, she did not get the flu. Nah, silakan diisi yang blank text itu apa, kemudian kalian garis bawahi saja ya, yang kalimat pertama ini effect atau cause ya. Jadi please you write on your notebook ya, she wash her hands every day, koma, yang blank text itu apa, pakai because, as, pakai since atau pakai so ya, kemudian she did not get the flu ya. Di garis bawahi she wash her hands every day itu termasuk effect atau cause, she did not get the flu itu termasuk cause atau effect ya, diidentify ya. Jadi setelah diisi ini pakai conjunction apa, kemudian diidentify which one effect and cause. Alright, 10 numbers. Yay, yeah. There is beautiful quotes from Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini Menteri Pendidikan kita ya. Anyone can steal your idea, but no one can steal your execution. Ya, artinya apa? Mungkin orang bisa mencuri idemu, ya, tapi tidak semua orang bisa mencuri tindakanmu. Artinya apa ya? Jadi, if you want to be the best, if you want to reach your dream, please you try, ya. Silakan berusaha, jangan cuma planning aja. Aku pingin bangun sholat malam, pingin sholat tahajud, aku pingin belajar matematika, aku pingin kerjain bahasa Inggris, tapi you cannot your execution, ya, nggak ada executionnya, ya, no execution, nggak ada tindakannya, itu sama aja bohong, ya. If you have a planning, if you have a dream, ya, please you reach it. Jadi itu idemu itu yang bagus itu, rencana-rencanamu itu bisa aja ditiru sama orang, ya kan? Ada yang lebih dahulu ibaratnya mencuri idemu kemudian dia pakai, tapi tindakanmu melakukan itu nobody, ya. Not all people can steal your execution. Alright class, ya. Okay today, ya, okay class, I think enough for today. Ya, selalu stay safe ya in this pandemic era, dan terus berdoa supaya musibah ini segera berakhir, dan musibah-musibah yang terjadi di Indonesia in the first of the year ini semoga segera berlalu, dan yang mengalami musibah ini segera Allah berikan kesabaran dan ketabahan ya. Alright class ya, don't forget to do your tasks and always stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.